That looks like so much fun. Se veía muy divertido. Sí, yes, I would love for us to paint some pumpkins too. Sería muy divertido si también pintáramos calabazas. But we don't have a pumpkin. No tenemos una calabaza. Well, you're forgetting that today I am a fairy. Soy una hada madrina and I can get us pumpkins. You ready? ¿Está lista? Yes. Sí. Oh, wow. Can I get one too? ¿Puedo tener una también? Claro que sí. Of course. Let me use my magic again. Wow, increíble. Wonderful. Now we are ready to start. Ahora estamos listas para empezar. Are you guys ready? ¿Están listos? Yeah. Let's talk about the supplies we need to start painting our pumpkins. Hablemos de los materiales que necesitamos para pintar nuestra calabaza. Glitter. Escarcha. Paint. Pintura. Marker. Marcador. And a brush. Un pincel. For our first pumpkin, we will need 2 colors. Para nuestra primera calabaza, vamos a necesitar 2 colores. Negro, blanco, black, and white. White, we will use it for the ghost. Blanco lo vamos a usar para hacer fantasmas. And black for the spiders. Y negro para hacer arañas. It's very easy. We're going to use our thumbs to make both the ghost and the spiders. Es muy fácil. Vamos a usar nuestros dedos gordos para hacer los fantasmas y las arañas. So here we go. Aquí vamos. How about we paint some witches in our second pumpkin? ¿Qué tal si ahora pintamos brujitas en nuestra segunda calabaza? For this one, we need 2 paints, 1 pink paint, necesitamos una pintura rosada, 1 green paint, una pintura verde,
and a marker y un marcador. The last thing I wanted to show you guys is how to make a ghost lollipop. Quería mostrarles cómo hacer una colombina de fantasmas. Now, I'm going to tell you all the materials that we need to make this beautiful lollipop. Ahora vamos a mostrarles todos los materiales que necesitamos para hacer esta linda colombina. We would need glue, pegamento, of course lollipops, colombinas, gluey eyes, ojitos pegajosos, some tissue paper, papel de seda. We will need ribbons. We have these two colors, but you can choose the color that you want. Cinta de regalo, tenemos estos dos colores, pero pueden escoger el color que quieran.
Thank you so much for being with us today. We hope you had spooky fun. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Espero se hayan divertido mucho también. The princess needs to go to her castle, so I'm gonna help her with my fairy dust. La princesa tiene que ir a su castillo. Voy a ayudarla con mi polvo de hadas. ¡Chao!